ওকে, সো এই ভিডিওতে বেসিক্যালি হবে যে কিভাবে এফেক্টিভ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট হওয়া যায় কিসে। সো ফর এক্সাম্পল একটা প্রবলেম হচ্ছে কি যে খান একাডেমিতে যদি যাও, সাপোজ খান একাডেমি এসএটি, খান একাডেমি এসএটি অফিসিয়াল সেট, অফিসিয়াল সেট নেটের হচ্ছে প্রবলেম না, নেট গড ড্যাম ইট, এতক্ষণ ঠিক ছিল এখনই প্রবলেম হইতে এলো। ওকে, একটু পজ করি, পজ করা যায় না? খান একাডেমি এসএটি যদি লেখা যায়, এসএটি সাইন টাইপস অ্যান্ড ট্রিক্স না, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, মাঝে মাঝে এরকম টিপস ইউজ করা উচিত, শর্টকাটে ঢোকা যায়। ওকে, সো একটা প্রবলেম কোথায় হইতেছিল, সিনট্যাক্সে, রাইট? সিনট্যাক্সে সাপোজ এটা করতেছি এখন, জাস্ট খেয়াল খেয়াল করেন আপনারা যে আমি কি চিন্তা করতেছি। ইটস নট দ্যাট আমি এখানে শিখে দিচ্ছি আপনাকে ইংলিশ কীভাবে সলভ করে, আমি এটাকে চিন্তা করতেছি কীভাবে এটা করতে হয়। আমি এখানে প্রবলেমলি এখানে 5টা কোশ্চেন আছে, আমি অন্যগুলো মিস করবো কারণ আমি অনেক আগে প্র্যাকটিস করছি। এটা কারণ হচ্ছে আপনি যদি স্পেস রেপিটেশন করেন, স্পেস রেপিটেশন আছে, আপনার যদি পড়ার মাঝখানে গ্যাপ থাকে আপনি অনেক কিছু ভুলা যাবেন। ওকে, তারপর ট্রাই করি দেখি আমরা পারি কিনা এটা। সো 150 জুম। ওকে, সো কোশ্চেন, the Bridge Foundation awarded the, okay, question take, which choice most effectively combines the two sentences, যে কোন চয়েসটা এই দুটাকে ঠিকমতো কম্বাইন করে। সো দ্য ব্রিজ ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ডেড দ্য ফ্যামিলি, the one condition of the grant was the center would be required to report back quarterly with the regional service. Okay, কম্বাইন করতে চাইতেছি দুইটা সেন্টেন্স। সো ফুল স্টপ দিতে, ওখানে ফুল স্টপ নাই, সো দ্যাটস গুড। আচ্ছা, এবার ফার্স্টে দেখি, আমি এখানে প্রসেস অফ এলিমিনেশন ইউজ করব। The Bridge Foundation awarded the Early Childhood Grant Center, and the one condition of the grant was that the center would be required to report, আমি এখানে কোনো সমস্যা দেখতেছি না। মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে এই যে কানেকশনটা এগুলা। সো a grant, but there was a condition, না এটা বেটার, but there was a condition that the Bridge Foundation instated that, এই যে এখানে instated এর সাথে এটা ম্যাচ হয় না, so that's cross out. The condition of the grant, okay, report, okay, center would be required to report back quarterly with parent and teacher survey. হ্যাঁ, হইতে পারে। The bridge awarded the grant on the condition that the center would be required to report back quarterly with the parents, এটাও হইতে পারে। ওকে, এটা হবে না, ইটস কাইন্ড অফ লাইক, বাট এটা টাফ আছে, এটা লেভেল স্কিল 4 তো 4 নম্বর তো, যার কারণে এটা বেশি টাফ হবে। The condition of the grant that the Bridge Foundation awarded the Early Childhood Center was the condition of the grant that the Bridge awarded the, আচ্ছা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখি, the Bridge Foundation awarded the Early Childhood, এই যে এটা হয়, ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট, এটা কেন জানি উইয়ার্ড দেখায়। হ্যাঁ, এটা হয়, এটা কেন, এই চয়েসটা হচ্ছে, দিস চয়েস কম্বাইন্স দ্য সেন্টেন্স লজিক্যালি এফিশিয়েন্ট ওয়েজ, ইট কনভার্টস দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স ইন্টু আ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। যে এই যে সেকেন্ড সেন্টেন্স আছে এটাকে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মতো বানাইতেছে, which demonstrates the condition of the grant. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন। আচ্ছা, আপনারা মেবি আমি এখানে এক্সপ্লেন করতেছি না যে আমি কি করতেছি, আপনি জাস্ট খেয়াল করেন আমার মাউসটা কোন জায়গায় যাইতেছে, আমি কিভাবে লাইক আগে পিছে করতেছি, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, বাকি কিছু ইম্পর্টেন্ট না। কম্বাইন করতে বলতেছে, এটা হচ্ছে সেন্টেন্স, এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স, আর এই দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানটা লাগবে। সো এটা কি, ম্যানগ্রোভস আর দ্য amphibians of the plant world. They straddle the land and sea with roots that extend into salt water and the house of variety of wildlife. Okay, the word, it's kind of weird, এই জিনিসটা হয় না। The same word, সব জায়গায় আছে, তাহলে এটা হবে। আচ্ছা, এটা independent clause. These ambitious plants straddle the land and sea with roots that extend into salt water and a house variety of wildlife. Okay, হইতে পারে। Members of the ambitious plant, they straddle the land and sea with roots that extend into salt water and house a variety of wildlife.
This amphibious plants. ও এই যে এই যে এখানে amphibious এখানে amphibious দুই জায়গায় amphibious জিনিসটা দেখতে সুন্দর মনে হয় না, দুইবার বলার কোনো মানে হয় না। They straddle the land and the sea with roots that extend into salt water and house. ব্রেন পাওয়ার লাগে, আসলে ব্রেন পাওয়ার লাগে। Are the maze of land world and these plants straddle the land sea with roots that extend into salt water house. Okay, so এই সব জায়গায় হইলে দুইটা ম্যাচ করতে হবে বেসিক্যালি, যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়। সো এটা সেম, এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে এটা। And these plants straddle the land seas with roots extending into salt water and house. They straddle the land and sea with roots that extend into salt water and house and variety of wildlife. Normally আমরা and দিই না, I guess. Are the enemies plants of the plant mangroves? এই যে এখানে এখানেও ম্যাংগ্রোভস আছে, এখানেও ম্যাংক্রিভস আছে, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট। এই যে সেম 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 জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতেছি। আর কোশ্চেন হচ্ছে কি এই দুটো কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট? এটা মানে কি এটাও ডিপেন্ডেন্ট, এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো ম্যানগ্রোভস আর দ্য অ্যাম্ফিবিয়ান্স অফ দ্য প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ড। They straddle the land and sea with roots that extend into salt water and house a variety of wildlife. এটাই হবে। ওকে, সো টিপস কি, আপনি এগুলো করতে থাকবেন আর ফোকাস করবেন, যে মানে লাইক এই যে সাপোজ আমি কি করলাম, যে এখানে ম্যানগ্রোভস আছে, এখানে ম্যানগ্রোভস আছে, সো এটা বাদ দেন। এখানে অ্যাম্ফিবিয়াস আছে, এখানে অ্যাম্ফিবিয়াস আছে, এটা বাদ দেন। এখানে কি সমস্যা আছে, এখানে সমস্যা হচ্ছে যে এই দুইটা ম্যাচ করতেছেন আপনি, বাট নর্মালি হচ্ছে সেমিকোলনটা দেওয়া বেটার, কমা দিয়া এন্ড দেওয়াটা কেন জানি একটু বেশি হয়। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, এটা কি যেতেছে আবার সেম। সো জাস্ট আমার মাঝখানটা খেয়াল করতে হবে, আমি টার্গেট করতেছি। এখন খেয়াল করেন অনেকেই করে কি যে পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে দেন কোশ্চেনে যায়। আমি হচ্ছে একটু ভিন্ন, আমি একটু ফোকাস করতে চাই, যার কারণে দুইটারই সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। বাট দ্য থিং ইজ I use this method that I go to the question first, I focus on the specific part, and then I try to answer. Sometimes I get the answer wrong, but it's okay. So what is the main focus on the sentence? The main focus of the sentence is this one. This is a sentence, this is a sentence, so I need to combine these two terms. Since the 19, I'm just looking for anything unusual. Process of elimination is the best tool in my handicap. This looks awkward, this does not match, something like that, that lets me cross it out. I don't want to think about it. That's your best bet. Okay. Since the 1990s, fishermen in Panama have been clearing mangrove trees which threaten pygam sloths depending on mangroves for their food. It's like, see, a mangroves, it's weird. Since the 1990s, fishermen in Panama have been clearing mangrove trees for firewood and lumber and clearing those trees for firewood and lumber. Yeah, what the hell? দুইবার repeat হইতেছে, it's repeating, so cross it out. Since 1990, fishermen in Panama have been clearing mangrove trees for firewood and lumber, threatening pygam sloths that depend on mangroves for their food and habitat. হইতে পারে। Since 19, fishermen in Panama have been clearing mangrove trees for firewood and lumber. This deforestation, see, like that's more important. We call this pronoun. When you are good at English, what you will try to do is you try to use this pronoun, say this, that, it. If you, that means that you're skillful enough that you can look at the sentence and you can figure out what is the noun and you use the pronoun. Suppose if I say something like this, Shihab is a student, Shihab goes to school, Shihab comes back to home. You know, it kind of repeats. It doesn't look pretty. So what you can do, if you have a good understanding on English, what you do is you say something like this: Shihab is a student, he went to school, he went to the school. See, that looks much more natural. No, that's the wrong answer. Oh no.
See, I told you, like there are sometimes I'll get the answer wrong, but that's okay. You're not trying to figure out why the answer is correct or not. You're trying to figure out how is how does a teacher look for. You see that I don't look for the whole sentence. I don't try to look at the whole sentence. I'm trying to focus. I'm trying to look for keywords, important parts, because I can't hold this whole sentence in my mind. I can keep a part of it that my brain is thinking, okay, how do I connect this part, these two sentences? Okay, so this is the answer. Why is this answer? This choice efficiently combines the two sentences. It converts the second sentence into a participle phrase that describes the impact of what the fishermen are doing. And this choice results in an ungrammatical comma slice. Okay, this is an ungrammatical comma slice. There are two independent clauses in this sentence: fishermen, lumber, and the deforestation. It's It's ungrammatical to link them using a comma. A semicolon or a comma with a coordinating junction is required. Oh, yeah, right. Sorry, I'm sorry. I did not focus on this one. Is that when they're using a comma, this was an independent clause, and this was also an independent clause. Now that's I did not. That was my mistake. I should have had more focus on this one. Okay, so let's now here's the thing. If the sentence structure are the same, you don't have to look at the questions all the time. You can skip some steps. So I'm looking at the question. I need to combine this and this. The steep and the steep is a dry. Okay. So due to their ability to resist wind, round tents called yurts are common living accommodation on the Eurasian steppen, which in addition is comprised of a dry so what I'm looking for anything unusual. So this sentence looks too long. I can't follow it too greatly. Like there is some structure to it that's kind of unusual. Due to their ability to resist wind, round tents called yurts. Okay, due to their ability to resist wind. Round tents, yeah, that's a good thing. It's a modifier which is placed at the correct moment. Say, what is this? It is their ability. So their key, round tents. So it's a good modifier. Called yurts are common living accommodation on the Eurasian steppe, a dry flat grass that yes. Say, so what is this dash is doing? It's giving information. What is it giving information more? Eurasian steppe. So it looks more the west. Due to their ability to resist wind, mountains colliers are common living accommodation on the Eurasian steppe. The steppe is a dry. See, that's not. This is much more. It's expanding on what? On Eurasian steppe. So this cross it out because you can't use a semicolon. Due to their ability to resist are common region place dry. See, same problem. It's not possible. See here, the benefit of this one is that the answer is going to be B, C, or D because they have the same structure. The only difference they have is there is a dash, there is a semicolon, and there is a comma. See, so you can use these tips. Like as you understand the grammar more, you can do it faster. Anyways, you're not trying to. Again, I want to re-emphasize. I want to emphasize that I'm not teaching you about rules. I'm just telling you what am I looking for, how am I jumping from one step to another. That's what I'm looking for. It is often called the city of. Okay, anyways, so I need to this and this. Paris, often called the city of light, buzzes with a. Okay, it looks good. Paris because it's often called the city of light. Nah, it's like we don't usually use before a because we usually have a sentence. We don't say something like Paris comma because. If something like this, the Paris is a beautiful city because, then we could have used this option, but this looks unusual. The city of light is what people call Paris. It buzzes with special radiance the day and night. Look, this is I'll tell you what's the wrong with this one. C can also be the answer. This is why Paris is often called the city of light.
nah, this structure is like no. When you're writing something, this is why Paris is often called city of light. You need to have a sentence before that, so that's wrong. Now your question is either C or A. Now here's the thing, we usually what we do is we say a noun, then we use a comma, then we use something, I'm not exactly sure what we call this, but we use a comma to expand on this. Paris, often called the city of light, buzzes with a special radiance day and night. The best example I can give you is something like this. Shihab, CEO of LC Partnership, is an extremely good businessman. See, that looks good. We don't say like, this structure, the city of light is what we will call forest. See, oh, another problem. This comma indicates that this one or this one will be dependent clause, but both of them are independent clause, so we can't really use the C, so that's out. This, see, that's how you look at the answers. So I got one wrong. Okay.